them. Umene uli mzimu woyera. Nchifaka ke mpezana kuti pa tsiku la Pentecost pamene mzimu woyera umabwera. Akuti it was like a mighty wind. Chipokosi chikulu. Ndipo chinabwera pa ndani? Pa wina aliyense. Mukakhala mukachisi ku Hall of Holies kumene Mulungu amatsika makhala kumene kuja. Chizindikiro choti Mulungu ali kumalo kumene kuja. Chinali ngati kuti mmene amakhalira munthu akamapuma kuti kumafika kupuma ku Hall of Holies like a wind. Komanso chisawu chije chimene chimapanga separate malo oyera ndi oyeretsetsa chimatuluka kulowa nkati. Ngati mmene amapangira munthu akamapuma. Zimasonyera kuti God is present. Pamakhala sound. That's why the same sound tikuipeza ku Act 2. A mighty wind inabwera ndipo anabwera ngati malilime. Ngino mphepo imene imapanga separate body ndi mzimu woyera. The body harvest prophetically imatanthauza kutengera woyera mtima kumene atadzatengedwe masiku otsiriza. Lipenga lotsiriza likadzalira. Kwa mazunzo kwa zaka 7. Ndipo tukapeza pa chapter 14 chomwe cha Revelation verse 17 mpaka verse 20. Angelo adzakololanso ndipo akuti adzayika mopondera ndipo adzapondana ndipo adzakhetsa chani magazi. Ndino imene ija ndikuona you cannot jump. Simungayambe kukolola tirigu musanakolola mbali. Simungayambe kukolola grapes musanakolola mbali. It's a protocol. Nde amene amanena kuti ayiwera mtima wonse adzatengedwa mphaya mazuzo. You are jumping one step. Here kumapeto you are jumping 2 steps. God does not work like that. Timothy. Amen. Hallelujah. Amen. But situzile somafunga kuti Mungu upange adi. Just understand what the Bible says. Hallelujah. Simple. So pre-tribulation rapture kutengera kuwera mtima before mazunzo. Ndiko kabo kumene kuli kuona. Not post kapena midi. That is very wrong according to scriptures. Timothy. Hallelujah. Amen. Okay. Chizindikiro cha number 2. So some number purpose. This is just introduction. Introduction. After introduction, Timba, we can have Hallelujah. Number 2. Number 2. She's in the number 2. Zinthu zitatu zidzakwaniritsidwa. Lipenga lidzakani lidzakani. Zinthu zitatu izi ndi izi. Number 1. Ulemerero wa Mulungu. Number 2. Ulemerero wa Mulungu. Number 3. Mphamvu ya Mulungu. Glory, honor, and power. Tikawerenga Revelation chapter 11. Chapter 4. Revelation 4 verse 11. Akuna kuti 24. Amanena kuti mwayenera kulandira wewe. Okay? You are worthy to receive the glory, the honor, and the power. But zinthu zonse zimene zipanga study kuti Mulungu akwena kulandira. They discovered that it's only 3 things: glory, honor, and power. And they keep on repeating. We don't know how many times they have repeated that. You are worthy to receive the glory, the honor, and the power. Chifukwa zimati zikamba zamoyo zinayi. Woyera ndi Mulungu. Ndine akula kuti 24 amagwa pansi. Ndipamana kula monena kuti mitawo ili pansi. Muyenera kulandira ulemerero, ulemu ndi mphamvu. Chifukwa mnalenga zonse ndipo zilichikhalire. The only 3 things zimene akati afufuza anapeza kuti that's the only things that God can receive. Mupemphero la Ambuye kumapeto kwa pemphero la Ambuye the Lord's Prayer
Yesu anasipanga include. So anamfusa. Popempera tizite bwanji. Ndikumapita kupemperako akuti pakuti one ndi ufumu ndi ulemerero ndi mphamvu. The kingdom, the glory and the power. Kumapita kwa chani? Kutanthauza the only three things. Kingdom ikuyimirira malo mwa honor. Chifukwa sikungakhale kingdom ngati kulibe fumu. So fumu ndi imene imakhala mu kingdom. And that king imakhala king ya ulemerero. Imalandira ulemerero. Chifukwa chilichonse cha kingdom chimakhala cha fumu. Ngakhale Yesu anasipanga include. Kutanthauza kuti cholinga chimene lipenga litadzalirire pa lotsiriza. Chimene Mulungu adzafune ndi the glory, the honor and power. Zikakhala kuti mwa ifeyo zatani zakwanira. So he will come back to take what belongs to him. Ndezi zimene zili zake zili mwa ifeyo. We are a part of art. Tinasinyamula tidzatengedwa nawo kumodzi kupita kuti kupita kumwamba. Kumwambako potera nyamulira remote kupita kumwamba. We will continue doing that, giving him the glory, the honor and the power. I don't know what is remote guy. Okay, let me define what is glory. Akamadu ulemerero chani. Ulemerero according to definition ya seraphim. A seraphim ndi angelo amene ntchito yawo is to praise God. When you see seraphim, imatanthauza the burning ones. The burning. A seraphim ndi angelo okhawo amene nkhope zawo simungazione. Chifukwa ndi moto waukulu. That's why pa Yesaya chapter 6 pa verse 2 akuti they covered their own faces. Nkhope zawo anazipanga cover ndi mapazi yawo. Chifukwa seraph imatanthauza burning. Chudawo ndi kupanga burning. Okay? Ngakhale kumwambako chudawo ndi kupanga burning. Nchifukwa chake poti Yesaya pamene ankaona masomphenya amene anali pa dziko lapansi. Moto mmene one of the seraph anawugwiritsira ntchito popanga burning tchimo lake anautenga pa guwa lansembe. Ndipo anawika pakamwa pake. Tchimo lake natani linachoka. So ntchito ya seraph amapanga burning. Timotete. Hallelujah. Ndiye seraph anapanga define glory ya Mungu. Tikauleka pa verse 3. Anankula monena kuti woyera 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 ndi Mulungu. Amene munalinga zonse ndipo dziko lonse lapansi ladzaza ndi ulemerero wanu. You created all things and the whole earth is full of your glory. So there's a definition there. Akamena kuti glory pamene amanena kuti dziko lonse ladzaza ndi ulemerero. Akamena kuti ulemerero amatanthauza chiyero cha Mulungu chinaonekera poyera. When his holiness yapanga manifest, for holiness is spiritual, you cannot see holiness. Holiness is the so when that holiness ikaonekera poyera, we call it glory. Ndipo mina sala kama kuti dziko lonse ladzaza ndi ulemerero. Meaning chili chonse chimene chili mdziko lapansi kandi mitengo kandi mapiri kandi nyanja before zinali mu mzimu. It was part of his holiness. Zinali maganizo a Mulungu. Zitatuluka ndikhala visible zinachedwa glory. Chifukwa sala kama kuti dziko lonse lapansi ladzaza ndi ulemerero wanu. Mponya mudzenje limene ndi bottom speed. Muja munachoka zinkhani chapter 9 muja. Adzamponya mmene mo. Poyamba anaponya mwa mithenga yake. Sopano adzakhala iye adzamponya mmene muja. Anasebrana muja. Ya, ndadzatsekapo. Magiya adzaponya mthumba. Ndi azidzakulukuzika basi. Mpaka na zaka 1000 kumosa khudza basi nangasi ndi bottomless. Ndibe mathe. Ndiye munthu udzakhala ngati watani? Kumosa adzakhala wonga ali kopi. Ndiye akadzamponya mmene muja. Yesu Kristo adzalamulira mbuzi uku nkhosa uku Mateyu 25. Mbuzi anthu ochimwa, nkhosa anthu olungama. Ndadzamba kulankhula nali ndi njala ku mbuzi simunandidyetse, wamaliseche simunandivalike, mnyumba ya ndende simunabwere kudzandiona, ndadzafa sinakuona ndi kuti adzayanga
abale anga wochepa aja my neighbors zimene mukapangira izo munandipangira ndi amene aja wosewa aja adzatengedwa ndikuti ndogehera akudzanja lamanja adzauzaso chimodzimodzi ndali mundende munabwera udzandiona wamaliseche munandiveka komanso munalibe chakudya munandipatsa adzafunsa tinakuona ni kuti adzakha kuti wochepa amene munapangirachi munandipangira ndi adzalamulira pamodzi ndi Khristu zaka 1000 ndiyeno amene atadzabwere kuchoka kumwamba adzakhala kuti ali matupi auzimu sadzakwatira kapena kukwatira koma amene tidzapeze pa dziko lapansi azidzakwatira ndi kukwatira but nature will be restored ngati imene ali nthawi ya Adamu ndi Eva kunalibe matenda kunalibe maliro this time maliro adzakhalako koma amene atadzafe kudzakhala kuti adzatchedwa kuti ndi wotembereredwa because of sin chifukwa munthu idzakhala choice kuti asankhe kuti ndifuna ndipembedze Mesiya kapena iyayi so Yesu Khristu adzakhazikitsa mpando wake wachifumu live in Jerusalem pamene maiko onse azidzapita makampembedza ku Yerusalem for 1000 years ndipo oyera mtima aja azalalikira uthenga pena paliponse sazidzalimbiraso transport ukangofuna kunyamuka kupita kwina within a second you are there maripoti tizikapereka kwa ndani kwa Yesu Khristu ku Yerusalem koma anthu adzakhala ndi chisankho chopembedza Mulungu kapena iyayi nakasi pano excuse imene anthu anazipereka nena kuti ayi kunali matenda kunali mavuto kunali usiwa kunali imfa that's why timakanika but this time zosazija zazichotsa but still more anthu wena sadzampembedza Mesiya yet matenda kulibe usiwa kulibe zowawa kulibe koma anthu wena adzapanga chisankho chomkana Yesu chifukwa kupemphera ndi chisankho it's not decision Mulungu kusapanga force it's not decision so you are free to decide whatever you want but judgment is coming hallelujah amen hallelujah amen ndiye after zaka 1000 zikadzadutsa mpamene tsopano Satana uja adzammasula akadzammasula adzakhala ngati wazungulira komanso wagalipa ndi adzasonkhanitsa anthu onse amene sana panga chisankho chompembedza Yesu ndipo kuti adzazungulira Yerusalemu ndipo anthu ake kuchuluka kwake ngati mchenga wa kunyanja ndani amene angawerenge mchenga wa kunyanja anthu adzakhala wochuluka ndiye chifukwa kuti nature will be restored that's why kuberekana anthu adzaberekana kwambiri population idzakhala yochuluka chifukwa imfa idzakhala kuti atani yaletsedwa so population will be very high ndiye cholinga chake adzafuna kuti amenye nkhondo kulimbana ndi Khristu komanso ndi Mulungu wakumwamba ndiye Mulungu adzachitsa moto uchoka kumwamba Revelation chapter 20 kuchoka kumwamba from verse 10 up to 15 ndipo kuti moto uja udzanyeketsa wonse anthu aja instantly koma Lucifer yekha adzamugwira ndi kumponya ku Gehena kumene kuli mneneri wonyenga ndi Antichrist pamodzi adzakhala kwa anthu angati atatu ndadzatsekako kenako chiweruzo chotsiriza the last judgment ya iwo amene ndi wochimwa adzadzuka m'manda mwawo ndakadzadzuka mabuku adzatani adzatsekulidwa zijana kamba zija adzadzuka ndi ulemerero koma wakanthawi chifukwa adzayima pamaso pa ndani pafumu you remember Yesu anakapa maonena kuti pafanizo limene anapereka za matalente kuti amene anampatsa talente limodzi anakakumbira pasi ndipo atabwera anena kuti ili chifanana kuopani iliyo magolo amene simunadzale kuti munthu wibe wanakuza ndani kuti ndi magolo amene sinadzale ndakuti anamulanda ndiye kumapitoko Yesu akunena kuti ngakhale kanthu kamene kakuoneka ngati kuti munthu ali nako kadzalandidwa kwa iye kukwatsidwa kwa iye amene inazo zochuluka kutanthauza kuti the only glory
kanthu kako kamodzi kamene adzakhale nako anthu ochimwa will be taken away from them. So they will become ugly. The aliyense one by one adzauluzidwa kulingana zimene zinalembedwa m'buku, ndipo onse Hade, imfa ndi nyanja zidzatengedwa ndikuyenda kuhera. Ndi akamati Hade, imfa ndi nyanja ndi malo amene munthu wochimwa akamwalira amapita. Haleluya. Ndezo senso zidzatengedwa ndikuyenda kuhera, ndipo kumene kudzakhala kulira ndi kuphwanya malo. So chapter 22 pamene Mulungu akadzawerenga zonse, akadzawerenga zatsopano kumwamba, chapter 21 and chapter 22 walenga zatsopano, dziko la kumwamba latsopano, dziko lapansi latsopano, Yerusalemu latsopano adzatsika kuchoka kumwamba ndi kubwera pa dziko lapansi, and the earth will become the headquarters of God. But it will be not this earth. Mapiri adzachotsedwa, nyanja adzachotsedwa, mitengo, everything will become new, and New Jerusalem will come from heaven kudzabwera pa dziko lapansi, kumene kuli kukwaniritsidwa kwa msonkhano wa chani wa misasa. Hallelujah. Amen. Temenakosh. Nde misasa, atonement, kutetezera, ndi trumpets, malipenga, sizinakani, sizinawalitsidwe. Chimene tikuyembekezera pano ndi msonkhano wa malipenga umene udzakwaniritsidwe, lipenga lotsiriza limene ndi tekia kedora in Hebrew, kapena shofa agada, likadzalira, we shall leave this planet. Ndipo tidzapita kumwamba. Hallelujah. Amen. 20 minutes. I know kunena kuti uneno ulendo wautali nakapita nazo ochuka kwambiri zimene ndilichikhulupirira kuti aliyense wamva. Ambuye atithandize chifukwa this is prophetic. Prophetic teaching is very important, more than the prophecies zimene anenera amatinenera. Chifukwa zimene anenera amatinenera zimakhala za person. Mwina ulemera, mwina kukuza mumvangana kulodza, zinthu za temporary. Okay, ndi zimene ngakhale sana na olenapo kwambiri, alipo ambiri anenera onyenga amene they are doing the same thing. Koma ndochepa amene akulankhula zinthu zakutsogolo kumene akatibula kuti. So prophetic teaching ni meyi kusongera kwambiri pakati pathu. Mipingo yambiri we don't have prophetic teaching. Yes. So timuyamike Mulungu kuti watha kuti yankhula ndipo sidakalipo zambiri. Sikuti zimataya za Mulungu ndi zambiri. Zimene zikubwera kutsogolo ndi zambiri. Sitingazimalize. So we will keep on teaching prophetic teachings until Jesus comes back. Kwa nini kuba kuti ambuye Yesu akhala kuti kumbulizira zambiri kufikira kampaka na mpingo ngakhale iwo amene salirele akhalerele udzakumana ndi Kristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nthawi ino ndionena kuti tipemphere aliyense apemphere kulingana ndi imene walandirira uthenga. Tipemphere kunena kuti nthawi ikafika yoti msonkhano wa malipenga ukwaniritsidwe tidzakhale kuti 34 konzeka. Komanso tipemphere kunena kuti nthawi imene ikafika ngakhala azibale athu amene sanapange chisankho amene mpovuna kuti lipenga adzalive chifukwa saundi imayenda pang'ono amene adzaive that sound ndi amene ali close ndi Kristu. Ndiye tipemphere kuti nawonso Mulungu awathandize kuti asendele kufupi ndi Mulungu kuti lipenga likadzalira nawonso adzalive. Ndipo tipemphere kuti Ambuye atithandize kuti tisachoke pamaso pa Mulungu chifukwa kuyamba sikuvuta koma kutsiriza. Chifukwa lipenga likadzalira ambiri adzakhala kuti asiya kupemphera ataya chikhulupiriro pasifukwa zambiri zimene ali nazo. Haleluya. Tate watu wako mwamba zina lanu lilemekeze. Tate watu wako mwamba zina lanu lilemekeze.
Father, we bless you, Father, we give you glory. We give you honor, Father, we give you praise. In the name of Jesus, Father, we thank you. We thank you, Lord, for your we thank you,
Atate tukiwa mikani mtima wa Yesu Kristo. Como Yehova tupata moyo wako. Amini takupa kukosa mpanga la kutoka sekose. Tukula mchana Yehova tupata moyo wako. Amina mtipambu. Mauwana lindipambu yomeleta. Mauwanu Yehova ali ndi mphamvu yotipangalirwadi. Mauwanu Yehova ali ndi mphamvu yotipangalirwadi moyo wathu uzimu. Mauwanu Atate ali ndi mphamvu yovumbulutsa chisisi. Mauwanu ali nayo mphamvu Yehova yosonyeza kuti ichi ndicholakwika ndichoona. Mauwanu ali ndi mphamvu yotipanga redirect tikasojera timabwereranso. Mauwanu Yehova ali ndi mphamvu yotikonzekeretsa ife timakhala okonzeka kukumana nanu. Vomerezani kuti mphamvu yanu Yehova ikhale active maife, chifukwa pamene mutadzabwere, pamene lipenga lotsiriza lidzadzalire, mudzabwera kudzatenga mphamvu yanu, because it belongs to you. It is your power, it is your honor, and it is your glory. You will come back to take what belongs to you. And these things are in us, will be taken together with your glory, your power and honor. Father, we pray, let your glory, honor, and power be complete in us. We want to be filled with your glory. Lord, have mercy. Have mercy on us. Tauzina timaziona ngati tafika hapo pamene matuona kutukupelelera. Chifukwa ndinu Ambuye amene mmadziwa zamkati mwa munthu, mmadziwa malingaliro a munthu, mmadziwa zobisika za munthu, zimene ife timaona kunja kumene mumaona mkati. Mawu anu ali ngati glasi limene munthu akaonapo amadzidziwa mmene alili. Ndiwodala amene lipenga likadzalira adzatembenuka. Ndipo musavomereze kuti tidzakhala amodzi mwa iwo otsala, chifukwa amene tidzatsale zotsatira zake ndi zoyipa. Zikomo Atate, chifukwa simunafune kuti tikhale osazindikira. N'chifukwa chake munatipatsa mawu anu Bible kuti tiziwerenga usiku ndi masana.
kuti tidziwe zimene zinalembedwa. Ambuye tikuyamikani chifukwa cha mphatso zimene munatipatsa zili pakati pathu. Zonsezo ntchito yake ndikuzekeretsa mpingo wanu kuti udzafike mu ufumu wanu. Ambuye ndikulengeza mu dzina la Yesu Khristu nthenda ineli yonse imene ili pakati pathu yakuzimu ndi kuthupi komwe ndikuyilamula kuti isamuke mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye ndikupemphera mawu anu amabweretsa mtendere pa moyo wa munthu, amabweretsa chilimbikitso. N'chifukwa chake pa verse 18 ya 1 Thessalonica chapter 4 mawu anu akunena kuti chomwecho tilimbikitsane, we should comfort one another ndi mawu awa. N'chifukwa chake Yehova ndikupemphera chilimbikitso pa wina aliyense amene anali pafupi kutaya chikhulupiriro, pa wina aliyense amene wadutsa nyengo zowawa. Ambuye tikupemphera mu dzina la Yesu Khristu kuti mukamulimbikitse wina aliyense ndi kumpatsa chiyembekezo. Ndinu Mulungu amene mumabwezeretsa zaka zowawa, misozi imene wana wanu amakhala kukhetsa chifukwa cha zowawa zimene amakumana nazo. Ambuye mumapanga restore zaka, masiku ndi miyezi yopweteka imene wana wanu amadutsamo. Tadutsa mu zowawa zambiri, tanyozedwa, tatukwanidwa, taneneredwa zabodza, tadutsa mzopweteka zochuluka. Ambuye tadutsa mmasalo wa zakudya, takwera mapiri, takutukutika. Pali zambiri zimene zatichitikira koma mdaniyo wakhala kuti nyozanga kulimbana nafe. Yehova kabwezeretseni zaka za misozi zimene wana wanu takhala tikulira tisanachoke mdziko lapansi mu dzina la Yesu Khristu. Ndi lonjezo limene Ambuye munatilonjeza kuti mudzabwezeretsa. Yehova wina aliyense pano angaoneke chotani, ali nacho chokhumba pa moyo wake, ali nacho chosoweka chimene mtati mwampatsa, chimene chija chikhulupiriro chake chikhoza kusuntha, sangakhalenso chimodzimodzi. Ambuye ndikupemphera amene mmadziwa zimene zili ngati mwa mtima wa munthu, mukudziwa china chilichonse chimene aliyense amachilakalaka takhalacho pa moyo wake, chimene chingabweretse chimwemwe mu mtima mwake. Ambuye kachiperekeni chifukwa tikafika pamaso panu. Ambuye mumabweretsa madalitso wanu, mvula yanu yabadalitso Yehova ikatsike ndipo ikagwere wina aliyense kuti malo ano tisakachoke chimodzimodzi. Ambuye mulemekezeke, mulandire ulemu chifukwa cha dzina lanu. Ndi zambiri zimene mwatiphunzitsa zimene patoka sitingathe kuzisunga, koma ndinu zonse ndizotheka chifukwa mawu anu amatiuza kuti we can do all things through Christ who strengthens us. Christ is our strength. He is our strengthener. He is the one who enables us to understand and to keep and to do everything according to your will. Father, we pray that the ability to do your will and do everything and implement your will will always be active in our lives. In the name of Jesus. Ambuye mulemekezeke, mulandire ulemu. Ziko mwefanya chikondi chako. Kapitirizeni kukhala nafe ndi kutitsogolera. Mbewu imene ndikupemphera kuti isakazuliwe chifukwa pamene mbewu yadzalidwa woyipa amabwera asunduka dzala nasongole. Ndicho linga chonena kuti chonde chimene tirigu amafuna azidya azigawana ndi nasongole. As a result, tirigu amanyala samakhala wathanzi. Musavomereze kuti mbewu yolakwika kadzalidwe mwa ife, koma mbewu yoona imene ili ndi mawu anu. Ambuye vomerezani kuti ikamere mwa ife, ikabereke chipatso. Musavomereze kuti wina akaizule kapena akaiwononge. Ambuye mukalemekezeke. Dalitsani wina aliyense, dalitsani mabanja athu, dalitsani abale athu, dalitsani amaleba athu, dalitsani mipingo yathu, dalitsani kuna kulikonse ngakhale zintchito imene tikugwira. Ambuye mukakhale nafe kufikira mpaka tidzakumanenso mumlengalenga pamene tidzapita kumwamba kumene tikakhale pamaso panu kukupembedzani nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Haleluya. Amen. Hallelujah. I hope tasimfika ndikushiriki mozi mozi takuta eti.
Akaenda kuswanza tikapita kunyumbako tizikaphunzisaso aziza kuti ifeyo timatenga chani timamva uthenga wabwino nawo sazikasinthika kumakhomo kwathuko manebazi otisamanete. Amen. Kuti nthawi ndi kuthamanga papa ndi nthawi ya ma questions and answers. Then ngopempha Mr. Stanford Moyo kuti mutisogolere chifukwa pali mafunso amene amativuta komanso mungatamva uthenga amene ndi mafunso amene tifunse asogoleri pompano azitiyankha. Amen. Mr. Stanford. Hallelujah. Amen. Choyamba niso ndithokoze chifukwa cha uthenga onde walo wabawina aliyese chimene nesha ndikhuza kwambiri pazo sezi zonse zandikhuza kwambiri koma chimene chandikhuzisisa kwambiri anena kuti woyamba kutengedwa anali Enoki koma panopa ma millions azatengedwa. Sono ngakhala ndi mwana mkalasi kuti okhoza alipo 200 ana nalimo 205 koma mwana wanu walephera kumulira misozi. Sono otengedwa akhala ma millions koma ife tili muno sitisatengedwa tizalira. Ndichimene chandikhuza kwambiri ndi nthawi ya mafunso. Titenga mafunso onse tiwapanga right down kenaka mwina mwa atatu tizifunsaso mukafunsa wonse titenga wonse kuwalemba then atsogoleri oyankha tiziwapasira mwa atatu koma we make sure kuti wonse ayankhidwe bwinobwino. Zikomo kwambiri. So chifukwa choti microphone yathu siwenda nayo kaya tingokwezako voice. Zikomo kwambiri. Amene ali ndi mafunso. Okay, Mr. Rodney. Eneo langa linasungira gari. Mafunzo alipo awili. Koma ina ndiyoti chifunzo chayo kanalibe koma ndiyoti line imodzi ya m'buku la Revelation. Koma funzo layambirana kuti timamva kuti pasogolo pa mpando wa Yehova pali nyali zokwanira 7 zimene zikutanthauza kuti mizimu 7 ya Mulungu. Ndiye funso langa ndi lakuti kodi mizimu 7 ndine kuti kai imagwira ntchito yanji kapena ndiyo kapena Mulungu kuti akhale ndi mizimu 7 chinachitika ndi chani? Chabwino. Choyambirira imenecho. Lachiwiri ndi lakuti okay, funso loyamba anena kuti chikati pa mpando wa chifumu pa mpando wa Yehova pali mizimu 7 nyali zikuyaka 7 tanthauza mizimu 7 ntchito yake ya mizimu 7 yo ntchito yanji? Amen. Manda zokoza noma ndizaso pamene. Okay. Ina ndichakuti ntchito ya mizimu 7 imene ili around ina ndichakuti bali nkhani yoti Yesu anabwera pa dziko lapansi pano. Funso lachiwiri limenelo. Lachiwiri. Okay. Yesu anabwera pa dziko lapansi pano atapita padusa zaka 2000. Yeah. Ndiye 2000 ameneyo anayamba kumuwerengesera chaka chanji ndipo polisi tukupita ka 2013 amati 2000 years ago, 2017 2000 years ago. 2000 ameneyo amayambira pati zimene mafuna ndivesese kwa kae pamene baba. Zikomo kwambiri. Funso lawo lachiwiri abambo Mr. Rodney akuti pano tikuyankhula kuti chipitire ni Yesu. Yeah. Papita zaka 2000. Ndeno chifukwa tinali mu 2000 timati papita zaka 2000. Pano 2019 tikuti papita zaka 2000. Kodi tikuyambira pati kuwerenga kuti zaka zingokwana 2000. Zikomo kwambiri. Funso lachiwiri limenelo tingotengera mafunso onse. I think yasogolera kulemba pansi mafunso ena. Okay, Mr. Bengo. Mafunso awo ndi atatu ndithu. Funso loyamba ndifunse kuti amachulidwa za kachisi amene amarepresentsa
ndiye machikilo songa zalikasa mwana kuti ndimala ndikachisi ndamene mfanizo nzakugodi pa Israeli ali ndikachisi mozi dziko lonse kapena asoma kachisiya mwati pofunsa kwanu Mr. Bengo anena kuti kodi dziko lonseli kunali kachisi mmodzi chifukwa tikutchula za kachisi ku Israeli ndi amene tikumutchula basi kodi anali kachisi yekhayo basi amene analiko dziko lonse lapansi? Funso lawo loyamba. Funso lachiwiri baba atali ndi mafunso atatu. Funso lachiwiri pananenedwa za kuti mbuyo mu nthawi ya kalero masiku anali baina ake amene matchulidwa machonga lero machulidwa Monday, Tuesday yani ndiye zimene zinatene kuti zili ndi matanthauzo ake pamene zasintha mayina amene kwanena matanthauzo ngorani ngowena ngolawika koma tikuzikisa chilo nani mafanira kuti masiku angati kuperekera matanthauzo ake amene tikuzikisa chilo panowa yachiwiri yanena kuti mwezi ndeti mane kuti January, February kalero sezinali mmene nanga zimachulidwa motani komanso kuti sitidonso kwa mayina amene wonso ziliso matanthauzo ake azikomukwambiri Bengo. Funso limene ndi limodzi koma ndi awiri eti chifukwa cha miyezi ndi masiku. Akuti okay ndingomwezamo pang'ono kwa amene sitinamvetsetse akuti abambo Bengo akuti kalero those days masiku samachulidwa chonchi kuti Monday, Tuesday, Wednesday koma amachulidwa mu njira ina yake. Kodi tanthauzo lake la masiku amenewa amatanthauza chani? Limene wafesire myezi iso chimozimozi myezi sikuti mawerenga January, February, March mera ni asogolemu chati mangoti mwezi woyamba wachiwiri ndeno myezi imeneyi ili ndi matanthauzo ake mayina ake akutanthauza chani? Nde funso lawo lachiwiri funso limene alipanga divide into 2 myezi ndi masiku. Pali funso lina amayi kwai. Okay, ndakuonani baba. Ndili ndi mafunso awiri university twalesinde njewo. Funso loyamba kamba kuti kumakhala kufa kwina sikuti kwa Mulungu nde ukafa kumeneko kusutumapita kumwamba umakhala mlengalenga. It's like anthu amene wowo ndifuna ndifunse pasiku la lomalizalo azatengedwa kuti nausa zakhala pa chiweruzo. Okay, funso la amayi loyamba kuti loyamba ndi mafunso awiri. Mmene analalikira mmene anaphunzitsira atsogoleri ananena kuti imfa zina si makhala plan ya Mulungu, umafa unexpectedly nthawi isanakwane. Tsono ukafa mzimu wako umazungulira. Kodi ikakwana nthawi ya chiweruzo iwenso ukafika kumwamba? Ndi funso lako. Funso lawo loyamba. Tiyeni timve funso lachiwiri. Lachiwiri ndilakuti amanena zoti kukakhala chipaso chimenecho tikavumelezedwa kudya ndipo kukakhalaso maukwati. Umese chipaso chake chomwe chijaso ananena kuti asadye chamoto. Ananena asadye ziti pa nthawi ya Adamu ndi Eva nde nthawi imene tizaloledwa kuti tizadye. Okay, amayi funso lina akuti kuzakhala atsogoleri alina kuti kuzakhala chipaso ndi chimene chinakanidwa nthawi ija ya Adamu and Eve komanso kukakhala maukwati. Chipaso chija chinakanizidwa kuti adye. Kodi pano pachizalolezedwa kuti pano chidyedwe chipaso chija? Funso lachiwiri limenelo. Zikomo kwambiri mayi. Pali funso lina abambo anga. Zikomo kwambiri. Funso limozi kuti kuzilemo ndi naso kwambiri.
nthawi zina pamakhala posokoneza timamvesesa koma pena pake umakhala ngati makamaka mankhani azayankhulapo za nkhani ya mzimu za mzimu woyera tikuziisa zayankhulaponso kuti ngati momwe tonse tikusilira kuti Yesu anatipanga promise nkhani ya mzimu woyera kuti mudikire mpaka na mzimu utakufikira. Komanso tikapita ku Genesis tikuti kuchiyambi mzimu wangoyenda pamwamba pamadzi, andiso tikabwera kunkhani ya kubadwa kwa John Mbatizi panalinso promise ya mzimu woyera kuti mwana amene atabadwe azakhala ndi mphamvu ya mzimu woyera ndipo pakamwa pake sipazalowa vinyo. Komanso tikafikanso kwa Mary promise ya Jesus napozo panalinso kuti mwanayo azabadwa ndi mphamvu ya mzimu woyera. Kodi mizimu imene imasiyana funso limene utalimva. I think tiye ndilivesese funso limene especially limene lwafunsa abambo akuti tikumva za mizimu kuti dziko pachiyambi akuti padali mzimu ndi mzimu uja titafika nthawi ya Yohane John the Baptist na Yesu amalonjezaso za mzimu kuti obwerayo azabatiza mzimu olo azabadwa mwa mzimu. Ndiye kubwera kwa Yesu na Yesu ananena kuti ndizakutumizira ni mzimu woyera. Kodi mizimu yake ndi mizimu yosiyana choje? Mungelo akabwera kwamba kwake John anamuza kuti John azakhala mwana koma mwanayo Johniyo mwana wake John azakhala ni mzimu. Koma tikapita ku Old Testament ena timakhala ngati mwina kunalibeza nkhani ya mzimu pomwe anazalonjeza Yesu Kristu. Koma bado kwa John panalinso promise ya mzimu kuti John azakhala filled ndi mzimu. Jesus pamene Jesus sanabadwe mimba ya Mary panalinso program ya mzimu. Leno Yesu akupita kumwamba akudikirani poka teno mzimu imene ikusiyana bwanji. I think papo nisabwerezeso ya chifasi chitakumvekeratu kuti mizimu ikoneka ngati ya mbirimbiri. Kubadwa kwa Yesu anabadwa mwa mzimu osati mwa Yosefe. Yohane mzimu poyambirira paziko mzimu. Yesu popita zakutumizira ni mzimu. Kodi mizimu iyi ndi mizimu ya mtundu wanji kangati kusiyana kapena ikufana chabwino zamveka chikulu. Pali funso lina titakungotengeratu so that funso lina mulibe funso chabwino zikomo kwambiri. Okay. Zikomo kwambiri. I think asogoleri athu alirede komanso I think mmene tipangire mafunso amene afunsa ena so muno tikuwadziwa mayankho titakuthandizana nawo. Sikuti we will be focusing on asogoleri athu kuti ndi amene aziyani komanso amene tikudziwa kuti amene mafunsa funso lako kuti yankho lake lili pakuti it's fine. Zikomo kwambiri. Funso mufuna muwonjezere funso manje? Mufuna miyankhe? Okay, yankho lani mwana. Zikomo kwambiri. Nesamanya kuti ngozima pali wina kuza kuyanga pamafunso amene afunsira. Yes. Nini moyankhapo funso onena kuti anthu ngozina imaza mwalira musati mufuna kwa Mulungu ayi. Ina nasafusafuso onena kuti munthu amene uchayo azakhala kunena kuti akapulumutsidwa. Imeyo ndimene kuti ayi chifukwa ndikuchaka kuyankhula kunena kuti each and every day iyeni tikhale pamaso pa Mulungu ndipo pamene tikukhala tikhale muchiyero chake chifukwa sitidziwa
mafedwe athu. Leno iweyo ukapanga chimo mwasoka Satana wabwera ndikutenga moyo wako, usayembekezere kunena kuti ukapita ku paradise ayi, koma kuti ukakhala nacho chilango chifukwa munjira zomwe unkaenda si unkaenda njira zabwino. Amen. Haleluya. Asogolera kuti pang'ono asogolera kuti ngati munthu afa pangozi mmene analongosolera asogoleri mmene anafunsira amayi ukafa mwangozi mzimu wako umazungulira kodi nawo kumwamba anena kuti ayi Songonjezera mwalimu. iyo baba Ndiyangapo kuti ayi olo eya chifukwa zimachitika kuti wamwalira munjira yabwino uli mchiyero cha Mulungu. Lese ngati kupembeza Mulungu bwinobwino wina akabwera ndi mpeni ukapa wamwalira nthawi yoti sinakwane ndiye mzimu wako ungozungulira koma nthawi imene mzimu utapeza kuti wapita kwa Mulungu akakulandirabe. So tineyo tukapita kumwamba koma kubadikira chili chiweruzo kuti apapa iweyo mapanga zabwino kapena ayi koma mzimu usafikabe kumwambako. Amen. Tamva tonse ndekuti tisachedwe nde tiwarole asogoleri kuti alimalize funso limeneli oyankho limeneli so that tidusepo tibwere pa next. So Haleluya. Tikimera ngiratsogolera munthu momwe modi. Ndizoona munthu ukakhala kuti wafa mwadzidzidzi. Ngati munthu ali wochimwa kupezeka kuti wafa mwadzidzidzi nthawi sanakwane ndekuti kumwamba sakapita. Chifukwa wafa ali muchimwa. Ndekuti mzimu uja pamene kuzungulira paja. Ifika nthawi imene munthu uja tsopano atengedwa apita ku Hade. Chifukwa munthu wochimwa akamwalira sikuti amapita kumwamba yake, amapita ku Hade. Koma ngati anafa mwadzidzidzi asanapite ku Hade umazungulira kaye mzimu uja kwa kanthawi. Nthawi zine matha kumwina amatha kukhala masiku kumene akuzungulirabe. That's why mapeza kuti anthu wena akakhala kuti munthu uja anafa mwadzidzidzi umapezeka kuti ena amapangabe experience spirit presence ya munthu uja amakhala kuti adakayendayendabe. Nde imafika nthawi imene tsopano amakhala kuti anawo tsifaino akhoza kutani akhoza kupita. Nde pamakhala mzimu wa Satana umene umabwera ndi kumperekeza kupita naye chifukwa yekha kolowera samadziwawo. Koma pamakhala mthenga kumene kudzakuona amene abwera kukutenga ndi kutani ndikupita nawo. Chimodzimodzi munthu akakhala wolungama kuti wangophedwa mwadzidzidzi nayonso mzimu mazungulira kaye kenako imafika nthawi imene amatani amapita kumwamba amene mngelo wa Mulungu amamtenga ndikupita naye. Ndithu ndizoonadi tathokoza tsogolera. zikomo kwambiri. I hope zamveka bwinobwino eti zamveka manje. Okay. Funso la chiwiri za tiyankhule za zaka. Kodi zaka za ma 2000 zikuyamba bwanji ndipo zinayamba bwanji tingoti tili mu 2000. Kubadwa kwa Yesu mpaka kukula kwa Yesu mpaka kuzafika mu 2000 mpaka 2019 tikuti patusa zaka 2000. Pamenepo angayankhepo so ndani tiyambe kayi kuyankhapo bambo Chikweta mama 2000 azizi msana chabwino alipo amene angayankhepo pa zaka zimene afunsa bambo. Okay, tingopereka direct kwa Mr. Chembeze. Okay, chakeni za zaka. Haleluya. Okay, munafunsa kuti kodi pamene zinathera ndipati nangasi amakuti patusa zaka 2000 last year patusa zaka 2017 patusa 2000 kodi zimathera pa zaka 2000.
tika kapena zimayambira pati zimathera pati. okay poyambirapo ndekuti ndi ulendo wautali kuti tilondole 1949 1930 1920 kuti tilondole ndi ulendo wautali kuti mpaka tikape zimene zikuyambira koma pamene zikuthera mwachidule ndi 2000 chaka cha 2000 okay after 1999 tinabwera pachani pa 2000 okay 1999 zimene zili 1999 kuonjezerapo chimodzi 2000 so mu chaka cha 2000 pamene zinatani zinathera panopa tili mu 2000 and what 19 kutanthauza kuti pamwamba pa 2000 aonjezerapo zaka zingati 19 so 2000 inathera pa mu chaka cha 2000 panopa taonjezera 19 years pamene pesokoli ndayiwala kufunsa kuti kodi amayendera kalendala itiyo ya zathu achiyuda kapena ndi yomweyi ya January February chifukwa kuti 2000 iyo ndi pamene ndifuna ndikubwire bwinobwino. okay kalendala makalendala anali awiri panali kalenda ya chiyuda ndi kalendala imene mayiko ena amayendera so ya chiyuda imakhudzana kwambiri ndi chipembedzo nchifukwa chake sili common ku dziko lonse imakhudzana ndi chipembedzo mwezi wa namba chakuti tsiku la namba chakuti kulingana ndi zipembedzo zawo misonkhano imene amakhala nayo pamene kalendala imene dziko lonse imayendera imakhala kalendala ina okay mwachitsanzo kunali 4 BC or 2 BC or 90 AD okay ndi zimene kwa ana Israeli pa chipembedzo pawo panalibepo iyo waja zaka zija zimabwerezabe mwezi wa namba 1 mwezi wa namba 2 mwezi wa namba 7 chaka cha namba 1 chaka cha namba 2 chaka cha namba 7 zimakhala zikubwerezabe ya ndiye ndizosiyana makalenda ndithu natsogolo ziko mukwambiri Mr. Chepeza Sogoleri ayo tose tamva tamvali tose moti takufuza kuti alina kujani chabwino ngati tamva ziko mukwambiri ndefuso la chitatu ndilakuzana ndi temple limene lafusa pa Mobengo kodi dziko lonse timangoti temple ku Israeli kodi dziko lonse lapansi kodi temple linali limodzi temple linali limodzi lopemphereramo chifukwa timangoti temple ku Israeli sitichulaponso kwina izati we mmene mwafunsire amene angayankhepo chenda bamochikweta Haleluya. Amen. Chimene tingamamunikirane ndi ichi ngakhale ifamily timo muno makolo athu amakhulupirira zinthu zina. Amen. Ndiye akatikamana za church mpeza kuti kumene kukuziwika bwino kuti kumene kunayambira chipembedzo ndi kwanza tu aku Israeli ndipo zina kuti Israeli kuyambira pati kuyambira panani pa Yakobo kuti chedwe Israeli kumbuyo uko samachedwa Israeli anali ndi mtundu ngati kuchedwa kuti uyu ndi mtonga uyu ndi mtumbuka uyu ndi mchewa komano chifukwa choti tinanene kumbuyo kwa minister Nyasaland Malawi koma panopo chonse machedwa ndani Amalawi chifukwa yotenderani panasinthika ndiye ndikamanena za temple kapena kuti church ulimene kuziwika bwino kunali kuti kwanza tu ku Israeli ife kuno ndifaka mpeza kwandwa neti ku South Africa kunoko tikutha kusenisa mmene ticho ku Malawi ndi kuno kwanza tu anzatu amapezeka be kuti ata kukwena kuti apita kusangoma kumapanga bejani za church chimozimozo ifeso timapita uchechi mako ambu azigongo kapena mayaka titengabe kupita kwandani kwa sing'anga so titi ndi zintugati ziwiri koma pakati panopa chifukwa kuti tikumvesesa chimene Mulungu akutanthauza kuti sipa Mulungu kuti ineyo sindiphatikizidwa ngati mwasankha ine musankhe chiti chimodzi ngati mufuna kuti mukasankhe wakunjayo mpite kuti kumeneko mukasiya mukabwera kwa ine ndiye mupangisha tipange chimodzi ndiye kamanena za church
chechi imene unali ku Israel imene kunali kuno ngatheke kuno kwa Afrika bali tonse kuno ku Afrika kuno tindizikhulizotani zosiyana manike imene matani timakulira mwina mwachipeni ngoyankha choncho zikomo. Ayi, zikomo kwambiri bambo, zikomo kwambiri asogoleri. Andile? Aonjezere pang'ono ena. Okay. Wani mafuza maparikiro so kuti kuizere ikoso kachiswana ni mmozi funa so antaya majira muzojirika ba mmozi lezo rose kachiswana ni mmozi kayo so sabi ndije na kachisenda ndere ni mwezo sebi mina ko kurugira mutano kurugira Ayi, zikomo kwambiri. Apa kupitisa so kufuza kuti ku Israel komweko kodi kachisi anali yekhayo mmodzi. Ya, bali oti apitirize kuyankha hapo mmene yankhira bambo Chikweta ukusaidi yawo kuti side yawo mzee hapo. Bambo. Nditakuyankha kuti ayi sanali mmodzi anali osiyana chifukwa tikakumbukira bwinobwino Yesu Kristu atayamba utumiki wake anapita kwawo anamukana ku chechi kwawo pamene amanena kuti alibe mtumiki amene akwawo azamuvomereza. Then after that anachoka pamene kuja kupita ku Yerusalemu anapeza zokuchalichi tempo angajani nga ayi kama malonda ndio kuti malo anali osiyana koma kupembeza mmodzi mapanga simodzi. Ayi, zikomo kwambiri. I think apopo ndiye kuti mwabooleza pamene mwina amafuna baba. Atakuonjezerapo ena Mr. Chimbezi takumasula ponso. Tatokoza ndingonjezerapo malo ena amene anthu amasonkhana amatchedwa masunagogi. Okay, ndi masunagogi anali ambiri ndi Yesu Kristo anali busy every day kulalikira ngakhale kupita mu masunagogi kumagalalikira kuchiritsa odwala. Koma temple kachisi limene limakhala ndi holy of holies, holy place, komanso ziwiya zonse za sembe zimene ansembe amadani amagwiritsira ntchito kachisi amakhala mmodzi, the whole Israel. Okay, the temple was only one. Other meetings amachitika masunagogi. Nge kachisi amene uja amakhala mmodzi, the whole Israel, komanso ngakhale dziko lonse lapansi temple imakhala chani imakhala imodzi ku Israel. Anthu ena a mitundu amakhala ndi matempo awo amene amapembedza milungu ina yachilendo, koma temple imene amapembedza mulungu mmodzi, mulungu wa Abrahamu, imakhala imodzi. Nde n'chifukwa chake mpaka naponoko temple kulibe koma masunagogi alipo in Jerusalem, but the temple is not yet. Ayi, zikomo kwambiri. I hope pano mwamvesesa. Ayi, zikomo kwambiri. So mufusana naye. Zikomo kwambiri. Funso lina ndi la miyezi ndi matsiku kuti kodi zinayamba bwanji ndipo zikutanthauzanji. Nanga tibwerezenso ngati tabwerezapo kale pali woyankha tibwerezepo yankhani kuba miyezi ndi masiku makamaka poyamba pali zinthu ziwiri ngati mmene anenera asogolere brother Dickson anena kuti panali makalendala awiri wachiyuda ndi panopa ngati mmene kuyendera dziko lonse lapansi. Ndiye ndi zinthu ziwiri zosiyana foti tikamanena masiku ndikuti Aisraeli nawonso ali ndi masiku awo ndi kalendala wawo. Ifeyo nafe tinena kuti tili ndi Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Ndi zinthu zosiyana kwambiri chifukwa zilipo ziwiri zosiyana unless katata ima pamodzi kuti akufusa funso la kalendala wawo kuti koma zonse zoti zili ndi masiku awo. Zikomo kwambiri. I think tawamva mmene ayankhira anena kuti ndi zosiyana nawonso kuja ali ndi kalendala wawo, anali ndi kalendala wawo, koma panopa tikuyendera ngati zimodzi. Ndi mmene mwayankhira baba mwachidule mwapitirizidwa akatipitirizepo ndithu. Pali ena opitirizapo kuyankhapo bambo Chikweta.
Haleluya. Amen. Tikusiyanabe ndi azathu aku Israeli. Chifukwa kale zabiri kwendera ife anachokera kwa azathu ma Romans. Ndabiri kwendera ife yo panopa. That's why mpezera kuti ndifopa makanga libogwera conflict pakati pa mipingo imene kuti Sabata. Siku la Sabata ndi siku ili. Pamene sikulo analipangisa ndani ma Romans. Komano tikawerenga m'Bible atuza kuti sakuchirapo za siku la Sunday. Akumachira kuti siku loyamba la chani? Siku loyamba la Sabata Maria ndi ndani anapita kubanda. Siku loyamba. Ndiye mtu akuona mbele tulenga siku loyamba na kuti ndio ndi chani? Ni Monday. Siku loyamba Sabata ndio kuti Sunday. Kapena di Friday. Ifoka mbele chani? Pamene tikawere azathu aku Israel. Neso leo niwele umene kuti kalendala wawo iwo akamati siku la mkati mwezi woyamba mpeza kuti mwezi woyambawo iwo kuja kamwereka kuti umayamba April. Uyamba April. Ndiye ifeyo mwezi woyamba ngene January. January yo mpeza di January ali ni meaning January. Tuesday yani January, March, February ali ni meaning kuromu chimene yakutani adachiikiza. Chimodzimodzi ndi Monday. Monday mwanga mpeza kuti kuli muni aneka kukhala siku. Ndiye azatha ku Israel mpaka mpeza kuti timafunsana kuti kodi Yesu anabadwa pa 25 December. That's 25 December. Yesu anabadwa pa 25 December. Mpeza disizi kulani sili mene lolo kutengera pa kalenda wa Shiloma wa January wa ku Israel. Mpeza kuti chimwina nchako Oktoba Kale chete. Ndio Oktoba. Kuma ife kutuza za December kuti mene zana anabadwa. Kumano ku Israel ndi mu paka between September njani Oktoba. Ndingo siya pompo kaya. Ziko mwambiri. Mene arongosolera mu I think big man. Masala pangono ya iko masiko mwambiri at least apopo mwarongosora chitu bwino exact mene zilili. Ipenga ligalera. Ujadani ujapita. His holiness in us ishipanga manifest. Ishionekera poyera. Ngati si kuonekera poyera, something is wrong. But we must show the glory of the Father. Even in holiness. Hallelujah. Amen. Timote. China ndi order. Akamati honor akutandaza respect. Okay? Respect amati tanzo muntu bakala kuti kumvera umamvera Mulungu umachita chimene Mulungu akufuna. It means you are respecting him. Muntu amene samamvera Mulungu ndiye kuti sukumpanga respect. Okay? Ndiye ukakhala kuti ukupanga respect, ukakhala kuti ukumvera Mulungu, it means you are respecting him. Ndi chimodzimodzi mene alili mwamuna ndi mkazi. Okay? Mkazi akakhala kuti akupanga respect mwamuna wake. Okay? Mwamuna uja amati mkazanga madani amandikonda. Chifukwa Bible silimanena kuti mkazi akonde mwamuna. No, mwamuna amene akonde ndani? Not mkazi. Ntchito ya mkazi ni submission, ni respect. Ndio ukapanga respect mwamuna amapanga translate that respect kuti ndichikondi. Chimodzimodzi Mulungu, we don't know how to love him. The only way we can love God is by respect. How do we respect him? Obedience. The obedience ikakhala complete my fail. Tizakhala kuti now we are qualified to go to heaven. Hallelujah. Amen. Ndipo number 3 chimene Bible ukamba ndi power. Akamati power muchigriki amati dunamis.
Ndio muchipangano cha tsopano inalankhulidwa 120 times. And that power is divided into 7. Hallelujah. Amen. There are 7 powers of God. Zimene zonsezo 7 zimapanga manifest mwa mdogo Biblia. Hallelujah. Amen. Mphamvu yoyamba ndi mphamvu imene imapanga review zinthu zobisika. Okay? The first power is the power imene imapanga reveal what is hidden. Okay, for example, Genesis 1 verse 1 and verse 2. Between verse 1 and verse 2 there is a gap. Okay? Zambiri zimene zinachitika in that gap. It's only the power of God that can reveal. Amene munalipo last time pamene makambirana pa za demonology and deliverance. I explained that. Okay? The power of God ndimene imapanga reveal zizotani zobisika ndebe upatsa chitsanzo. Hallelujah. Hallelujah. Chitsanzo chimunimvetsetsa kwambiri because pomwe ngosola chitsanzo cho. Okay? That power is going to manifest again. So I want you to understand. Hallelujah. Amen. Mwachitsanzo. Munthu akakhala kuti wadzuka kwa kufa. Kapena nene kuti woyera mtima akadzuka kwa kufa. Maonekedwe ake adzakhala aulemerero, adzakhala wonyezimira, adzavala malubu atsopano. Chifukwa ndi woyera mtima. Now the question is, nanga anthu ochimwa akadzuka m'manda adzaoneka bwanji? You see? So it's only the power of God that can reveal. Chifukwa nthawi zina mabuku amene mawerenga amatinamiza. Timono wochimwa akuoneka chinkhope choyipa analifiti ndi mfumu wosololoka. Akuti wadzuka kwakufa kupita kuchiweruzo unasololoka wanyamula ufiti. Zinthu zimene mabuku amatani. But that's not true. I'll tell you why. Ngakhale wochimwa akadzadzuka m'manda mwawo zilibe kanthu nali wochimwa chotani. But akadzadzuka m'manda mwawo maonekedwe wawo adzaoneka sowonyezimira aulemerero. But the sinners, I'll tell you why. Okay? Adzuka m'manda mwawo adzakhala sowonyezimira, adzakhala oneka bwino kwambiri. Cholinga chake chimene adzaoneka onyezimira ndi chifukwa chonena kuti wina aliyense one by one adzayima pamaso pa mfumu kukaweruzidwa. One by one azikatsekula buku ndikumawerenga. Now mu maonekedwe wonyasa, you cannot stand before the king. You see, Jesus is the King of Kings. Bible revelation. Imagine masowaga ngati moto. He is the King of glory. You cannot stand before him in a filthy looking. It's not possible. It's not possible. Hallelujah. So cholinga cha glorious appearance ya ochimwa ndifonyana kuti azikalankhula naye maso ndi maso ndikumakambirana zimene zanembedwa mbuku one by one. So they'll be able to stand before him in his glory. You see, that glory ndimene Paulo satangomonetsera pang'ono pamene pa Damascus. You remember what happened? Yeah. Anamanga blind 3 days anaona. Anangomonetsera pang'ono chabe. Ndekuli banji the full glory. Yesu waoneka Yesu. Wochimwa bwera ndi akukambirana kuti ona tsiku unapanga zakuti azonali unapanga zakuti akwena kuti munthu avale zovala zobwenereza kuti he can stand before the king. Ndadzaoneka ulemerero. But the moment adzauluzidwa kuti now you are condemned kupita kuchiweruzo, something will happen to his appearance. Immediately he will look ugly. Yes. To suit the environment ya kumena kupita kupita. Mchifukwa yake mpesa kunena kuti pamene Judas pamgona wotsiriza Yesu anamuwuza kuti chimene ufuna kuchita uchite mwachangu. Anasusa nthongo yaikulu ndikumpatsa ndipo anadya. Bible imene kuti the moment anachoka pamaso pa Yesu, the devil came ndikumpanga possess. Ndipo ananyamuka ulendo upita kwa ndani ndansembe kuwafunsa kuti mufuna chani kuti ndipereke manja mwanu. Koma ali pamaso pa Yesu,
the devil is far because of Jesus. Koma atachoka, the devil came. Kutanthauza kuti munthu ukachoka pamaso pa Mulungu, you become very ugly. Hallelujah. Amen. The moment atachoke, appearance is just for Lucifer. Before he was very beautiful. And one of the reasons he made up and was very beautiful. But the moment his appearance is very ugly. So chifukwa adzavala ulemerero chifukwa chiyani? Chifukwa akafika pamaso pa Mulungu pamene asikatani asikampembedza Mulungu. So you cannot worship the king muonekera kali wonyasa ukona kuti uvale bwino modzilemekeza. Hallelujah. Amen. So the power to reveal, ndi mphamvu imene imavumbulutsa zinthu zimene ndizobisika, it reveals. That power is present in believers. Hallelujah. Amen. It is present. We are not only that we don't know what it is now. Therefore, we don't use it. But we have that power. You are waiting to receive the power. That power is divided into 7. And the other power, the first power, is power to reveal. There are things reveal. Zimene sana zionepo pa chiyambi kama kala koyamba. Chifukwa Mulungu samatani sama zolowerera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mphamvu ya number 2 ndi mphamvu imene imasonyeza kuti chinthu ndicholakwika, imapanga proof that something is wrong. Okay? Fapala ndiwena zabwino ndizoyipa zonse amazitenga ngati zabwino. Okay? Ngakhale pakati pa anthu okhulupirira m'mipingo mupeza kuti pali zambiri zolakwika zimene tinaziyeretsa timaziona ngati zoona koma zili zolakwika. But I want to tell you the power to prove that this is wrong, it is present in believers. You know this is wrong. Ngati mphamvu imene mwayiwayo mulibe, something is wrong with you. Hallelujah. Amen. So I don't want to go into details because there are so many things. So I want to go through all such. And you do them in church. So Otherwise, you lost deliverance and you won't go pity. that's true. Okay, let the power to prove that something is wrong is present. It's like 2 Timothy chapter 3, verse 16. Bible imena kuti Mulungu ali ndi mphamvu pa chidzulo, pa chilimbikitso,